అంటే 50-69 ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్లో 50-69 మధ్యలో షేడ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రకారం స్క్రీన్ చేయాలి. 40-45 వాళ్ళల్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న అమెరికన్ డిసెంట్ అయినా చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ పిఎస్ఏ చేస్తాము, అది ఎలివేట్ అవుతే డిఆర్ఏ ప్లస్ రిపీట్ పిఎస్ఏ చేస్తాము. ఎందుకంటే ప్రోస్టైటిస్ కానీ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఫాల్స్ ఎలివేషన్స్ని కానీ రూల్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకే, అది కూడా అబ్నార్మల్ ఉంటే అప్పుడు ఎంఆర్ఐ చేసి వితౌట్ బయాప్సీ చేయాలన్నమాట. ఇఫ్ పిఎస్ఏ ఇస్ మోర్ దెన్ 10 ఆర్ సస్పీషియస్ ఎంఆర్ఐ అప్పుడు ట్రాన్స్రెక్టల్ బయాప్సీ చేస్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి బయాప్సీలో గ్లాండ్యులర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనం కొన్ని స్కోర్స్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ బేసిక్గా ప్యాటర్న్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఒక స్కోర్ ఇస్తాం. దాని పేరు ఏంటి అంటే గ్లీసన్ స్కోర్ అనమాట. ఓకే, అది నార్మల్లీ 6 to 10 ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్కు డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. 6 అంటే అది వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అండ్ దానికి లో రిస్క్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటాం అనమాట. దీంట్లో ఏంటి అంటే జస్ట్ సర్వైలెన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది, యాక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అక్కర్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు 7 ఉంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఆర్ మోడరేట్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్, అందుకని మోడరేట్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్. సో వీళ్ళలో ఏం చేయాలి అంటే సర్జరీ చేయాలి, లైక్ ప్రాస్టేటెక్టమీ చేయవచ్చు. అండ్ ఆర్ సర్జరీ చేయలేకపోతే రేడియేషన్ ఇవ్వచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆండ్రోజన్ డిప్రివేషన్ థెరపీ, లూప్రోలైడ్ కానీ బైకాల్యూటమైడ్ కానీ అలాంటివి ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అది ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ క్యాన్సర్. 8 to 10 స్కోర్ ఉంది, గ్లీసన్ స్కోర్ ఉందంటే పూర్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ అనమాట. సో పూర్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఆర్ హై రిస్క్. ఓకే, సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఆండ్రోజన్ డిప్రివేషన్ థెరపీ, లూప్రోలైడ్ బైకాల్యూటమైడ్ అవి అనమాట. సో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి బోన్ మెటాస్టాసిస్. బోన్ మెట్స్లో మనం వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ విత్ జోలెండ్రోనిక్ యాసిడ్, బిస్ఫాస్ఫోనేట్ జోలెండ్రోనిక్ యాసిడ్తో మనం ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏమైనా హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయా బోన్ స్కాన్లో అనేది చూసుకోవాలన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఆస్టియోబ్లాస్టిక్ లీజన్స్. ఓకే, అది ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అనమాట. ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఎల్డర్లీ పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఫీమేల్స్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఫీమేల్లో బ్లీడింగ్ ఉంది అంటే అప్పుడు దట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అంటిల్ ప్రూవన్ అదర్వైజ్. ఓకే, assume it is endometrial cancer until proven otherwise. Postmenopausal bleeding. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ వర్కప్ ఎలా చేస్తాం, ఒక పోస్ట్మెనోపాజల్ ఫీమేల్ బ్లీడింగ్తో వచ్చిందంటే ట్రాన్స్వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. ట్రాన్స్వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్లో మనకి ఎండోమెట్రియల్ స్ట్రైప్ అనేది మోర్ దెన్ 4 mm కనిపిస్తే అప్పుడు ఎండోమెట్రియల్ బయాప్సీ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఎవరెవరికి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దోస్ హూ హ్యావ్ ఆర్ ఒబేస్ ఆర్ అన్అపోజ్డ్ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది అంటే పీసీఓఎస్, తర్వాత డయాబెటీస్ వాళ్ళు కూడా, అండ్ టామోక్సిఫెన్, అండ్ వీళ్ళందరికీ. అండ్ సిండ్రోమ్స్లో లింక్ సిండ్రోమ్, వీళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి type 1 ఎండోమెట్రియాయిడ్ అండ్ type 2 వచ్చేసి సీరస్ క్లియర్ సెల్. ఓకే, ఎండోమెట్రియాయిడ్ కార్సినోమా అంటే ఏంటంటే it is estrogen related, okay, and it has a better prognosis. Okay, it is estrogen related and associated with a better prognosis. Okay, and serous clear cell
టైప్ 2 ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ P53 మ్యూటేషన్స్, అందుకని ఇట్ హ్యాస్ అ బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్. ఇట్స్ అ మోర్ అగ్రెసివ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ విత్ బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్. ఓకే, సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే హిస్టెక్టమీ చేసి మొత్తం యూట్రస్ని తీసేయచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బైలిటరల్ సాల్పింజో ఓఫోరెక్టమీ BSO. సో ఇట్ మే నీడ్ రేడియేషన్ ఆర్ కీమో ఇన్ హై గ్రేడ్ ట్యూమర్స్ ఉంటే రేడియో ఆర్ కీమో ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, థైరాయిడ్ క్యాన్సర్, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్. లాస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనమాట. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరిని స్క్రీన్ చేయాలి అంటే పాప్ స్మియర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21. ఓకే, 3 years after starting sexual activity, and every 3 years అనేది స్క్రీన్ చేయాలన్నమాట. అంటే లేచి 30 వరకు ఎవ్రీ 3 years చేస్తాము. 30 నుంచి 65 వాళ్ళకి ఎలా చేస్తామంటే పాప్ ప్లస్ HPV అయితే ఎవ్రీ 5 years చేయొచ్చు. బట్ వాళ్ళు ఓన్లీ పాప్ చేస్తున్నారంటే ఎవ్రీ 3 years అనమాట. ఓకే, ఎప్పటి వరకు చేయాలి? 65 వరకు చేయాలి. సో 65కి స్టాప్ చేయొచ్చు ఇఫ్ అడిక్వేట్ ప్రియర్ స్క్రీనింగ్. సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? మెయిన్గా HPV ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది. 16, 18 విచ్ ఆర్ ద హై రిస్క్ వన్స్. ఎవరెవరికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ఎర్లీ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ, మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్, ఓకే, స్మోకింగ్ అండ్ ఇమ్యూనోసప్రెషన్, ఓకే. సో typical squamous cell of unknown origin ascus, ఇందులో HPV పాజిటివ్ ఉంటే కాల్పోస్కోపీ చేయొచ్చు అనమాట, విచ్ ఈస్ బేసికలీ బయాప్సీ ఆఫ్ సర్విక్స్. ఓకే, అండ్ HPV నెగటివ్ ఉంది అంటే రిపీట్ పాప్ ఇన్ 1 year. ఓకే, HSIL అంటే హై గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాఎపిథీలియల్ లీజన్. ఓకే, స్క్వామస్ ఇంట్రాఎపిథీలియల్ లీజన్ అంటే విత్ ఇన్ ద సెల్స్ లీజన్ ఉందంటే అప్పుడు యూ ఆల్వేస్ డూ కాల్పోస్కోపీ చేసి లీప్ చేస్తామన్నమాట, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లూప్ ఎలక్ట్రో సర్జికల్ ఎక్సిజన్ ప్రొసీజర్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎక్సిషన్ ద్వారా ఈ చిన్న తీసేస్తామన్నమాట కాల్పోస్కోపీ చేసి. బట్ ఇది హై గ్రేడ్ కాబట్టి హై రిస్క్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దిస్ దెర్ ఈస్ అ హై రిస్క్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ టు కార్సినోమా. సో HPV వ్యాక్సిన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే everyone aged 9 to 26 can be given until 45. ఓకే, సో ఇది సర్వైకల్ క్యాన్సర్. తర్వాత టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్ ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతుంది అంటే పెయిన్లెస్ మాస్ ఇన్ ద టెస్టిస్. ఓకే, ఇన్ ఏ యంగ్ మేల్, ఎంత ఏజ్ అంటే 20 to 30 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి. సో ఏం చేయాలి అంటే స్క్రూటల్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. స్క్రూటల్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక స్క్రూటల్ మాస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఈ స్క్రూటల్ మాస్ ఆర్ సాలిడ్ మాస్ if seen on scrotal ultrasound, it is testicular cancer until proven otherwise. Like postmenopausal bleeding అయితే endometrial cancer until proven otherwise ఎలానో scrotal ultrasoundలో solid mass కనిపిస్తే అది testicular cancer until proven otherwise. So seminoma and
non-seminoma. These are the two types of testicular cancers అన్నమాట. ఓకే, సో బేసికల్గా సెమినోమా వచ్చేసి ఎలివేటెడ్ బీటా హెచ్సిజీ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నాన్ సెమినోమా వచ్చేసి యోక్సాక్ ట్యూమర్ అండ్ కోరియోకార్సినోమా ఇవి ఉంటాయన్నమాట. దీంట్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఏఎఫ్పి, బీటా హెచ్సిజీ అండ్ ఎడిహెచ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉంటాయి మార్కర్స్. సో బయాప్సీ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రాడికల్ ఇంగువైనల్ ఆర్కియెక్టమీ. ఎందుకంటే సీడింగ్ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి బయాప్సీ చేయమన్నమాట. అండ్ స్టేజ్ ఏమో సిటీఏపితోని స్టేజింగ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి సెమినోమాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ రేడియో సెన్సిటివ్. ఓకే, రేడియో సెన్సిటివ్. ఇంకా అదర్ రేడియో సెన్సిటివ్ ట్యూమర్ ఏంటి, స్మాల్ సెల్ కార్సినోమా, రేడియో అండ్ కీమో సెన్సిటివ్. సో వెరీ రేడియో సెన్సిటివ్, సో ఆల్వేస్ రేడియేషన్ అనేది ఇస్తాం ఇందులో. ఓకే, అండ్ కీమో కూడా ఇస్తాము. బట్ నాన్ సెమినోమాటస్ ట్యూమర్స్ దే do not respond to any radiation and they are more aggressive ones, so they require chemo అన్నమాట. ఓకే.